moderation and কোথায় কি যাবে বুঝছো, আমরাও জানেন, আমরা নিজেরাই শখ ছই বা নিজেরাই নতুন করে দেখি যখন তোমাদের সাথে কোশ্চেন, তোমরা যখন কোশ্চেন দেখো না পরীক্ষার হলে, আমরাও দেখি যে ও আচ্ছা এইভাবে কোশ্চেনটা আসছে, বুঝছো। So it's not possible for a teacher actually, but I can just give you a idea দিতে পারবো হয়তো, কিন্তু it's not that যে না এভাবেই আসবে, এটা না। Sometimes আমরা যে দুজন টিচার থাকি, সাপোজ এদের এসবের উপর নির্ভর করে যে sometimes we think that okay, grammar part in the A section and the writing part on the B section, এরকম থাকি। আবার অনেক সময় আমরা মিক্স আপ করেও দেই, অনেক সময় মডারেশনেও আবার মিক্স আপ হয়ে যায়। হ্যাঁ, সো আসলে এইভাবে বলাটা it's not possible for a teacher actually. So, okay, I ask you today that you will ask me the maximum question today. Obviously, I will discuss about your syllabus, but you will ask me any question based on your syllabus, any type of question I will answer today. And also, it's an instruction for you. It's an instruction actually that you will ask me in English today, okay? Whatever question you will ask, you have to ask in English. And I will also try to answer you in English, because today we will take a conversation type of class where you have to get some information and I have to give you the answers, okay? Is it okay? So why are you silent? Yeah, ma'am. Okay. So are you ready? So তোমাদের কি হয়েছে, sorry, do you get the date of your English exam? Routine নাই না, it's not completed yet, the routine? Your exam routine, have you got your exam routine? Yes, madam. January 13th. Our English exam will be held on January 30th. Okay. Maybe we will meet that day. So, first of all, I want to say best of luck to everybody, because I don't know, but maximum students don't actually study on this topic, on this course that much as they study other courses, because they think that we know English and we can answer the grammatical options, and we have to maybe we have to write some grammar writing parts, and we can write a paragraph or maybe an essay or maybe any discussion thing. So they actually spend minimum time for this course, but there will be a disaster if you don't get yourself prepared on the grammar thing, because it's a matter of practice. If you don't see anything, if you don't read anything and come to the exam hall, then it will be really a disaster, because I'm checking some scripts here of a department, and really it's very, I really very much upset. I'm really very upset that engineering students, they're actually too much negligence on English. It actually hampers a lot. Okay, so I will request you to get a good preparation for your exam, upcoming exam, and I hope you will do it. Okay, so first of all, I will mention some grammar parts, like properties of English grammar. The title is Properties of English Grammar, okay?
So here, here comes all the grammar things actually. Like you write down actually which item I just mentioned, like classification of verbs, phrases, clauses, conditionals, and then conversion of parts of speech, sentence elements. It will come on construction of sentence. Anyway, ম্যাম আরেকবার একটু বলবেন, রিপিট প্লিজ। কি যেন বললাম, আমি তো আসলে বলতেছি, I'm just telling you. It is the classification of verb firstly, then phrases actually, the definition of phrase and the classifications also, clause, different types of clauses, and conversion of parts of speeches. Conversion means maybe I will give you a noun like business, a noun dilam, and you have to convert it into a verb, suppose, or adjective or adverb. So you should know all the parts of speech of a particular word. Possible parts of speech are অনেকগুলো হয়তো নাই, because this word may not have any adverb. So that's other case. But if you are given a noun and then you may be asked to convert it into adjective or adverb or verb, etc. Vice versa, and maybe adjective there you have to make it into noun. Sometimes the word are so dissimilar. Root word is the same, but we just don't know the other forms. Okay, so you just have to keep it in your mind that this type of question may come. So you have to know the prefix and suffix and all these things. Like tion, sion, এরকম থাকলে কি হয়? These are nouns, তাই না? তারপরে able, able type থাকলে these are adjectives. And ly type, this type of thing denotes that it is adverb. So this is a very common thing. You have to keep it in your mind. And also, you have to make sentences maybe. You may be asked to make sentences with the word. Okay. And conditionals also. You have to have some idea about conditionals. There are 3 kinds of conditionals, as you can see. 3 or maybe 4 ও বলতে পারো, অনেকে বলে 0 conditional. তারপর হচ্ছে probable, improbable, and impossible. These are the types of conditionals. So I think you know all the kinds. So you just have to write it according to the question. Suppose if I ask you that you have to explain the condition, then you have to write that yes, this is improbable and this can happen, this cannot be happened. You have to explain it, and then you have to give the structure of that conditional. And if you are asked to just write down the 3 types of conditionals, or the conditionals, you just can give the structure only. And also you have to focus on the marks. If the marks is above 4, 5 or 6, then you have to answer in detail. Okay. And now the other option is construction of sentences. Just topic is the construction of the sentence, and under this topic we just can read
the discuss the elements of the sentences, like এরকম থাকতে পারে যে discuss the elements of a sentence. What are the elements? Can you remember? Can anybody of you remember the elements of sentence? এটা আমি দিয়েছিলাম তোমাদের। Yeah, object, indirect object, and subject complement. হ্যাঁ, এর মধ্যে সবগুলো দিতে হবে। You have to mention all the items, like subject, verb. Which type of verb is this? Then কি বলে? Verb, then object, then adverbial, then object complement. Okay, all this, and you have to কি বলা যায়, discuss all the parts or all the elements with the example. ম্যাম আরেকবার একটু এলিমেন্টস পুরো নাম। Subject, verb, object, object complement, তারপরে হচ্ছে কি বলেন না, adverbials, মানে যেটাকে আমরা অনেকে বলি অ্যাডজাঙ্ক্ট বলি বা অ্যাডভার্বিয়াল বলি, এরকম আর কি, মানে the adverbial parts actually. আবার সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্টও আছে, সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট। And then সেন্টেন্স আর কি, সেন্টেন্সের হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনস থেকে আসতে পারে, স্ট্রাকচারাল ক্লাসিফিকেশনস লাইক সিম্পল, কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড। And if you are asked to write the construction of a complex sentence, suppose, then you have to say that complex sentence is made up of dependent and one or more than one independent clauses, and it linked with subordinating conjunctions. এভাবে আর কি তোমাদেরকে এটা বলে you have to give the examples and like এবং এটা যদি about compound হয় তাহলে এখানে coordinating conjunction লাগবে and all are কি বলে independent clauses. Okay, আমি ভুল বললাম আগেরটা, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা, ডিপেন্ডেন্ট ওয়ান or more than one, এরকম থাকবে আর কি, you know. And also, it's important that you should have idea about non-finite verbs. এটা আমি বলেছি ক্লাসিফিকেশন অফ ভার্বের মধ্যে আসছে এটা, it will come there. And the next thing is very common and very important also, correction. So in the level of correction, মানে correction topic here under it, all the grammar rule can come, like থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কি হয়, ভার্বের সাথে এসিএস যোগ হয়, তারপরে ডিগ্রি থাকলে কি হয়, then it may be about pronouns, it may be about singular plural, it may be about the other parts of the speech. So you know all this actually. You can write correct English. So if you see any mistakes there, you have to correct it. Correction, it may be like the separate sentence
it may be like that, or maybe it may come as a passage, and there may be some mistakes in this passage. So you have to find that out and write the passage correctly. And the mistakes will be very silly mistakes, So you will be you can find them very easily if you have the knowledge. Anyway, then did Ms. Sir discussed about IPA phonetics? Yes, ma'am. Then I can skip it, but I can take some question may come, like what is IPA? What does it mean? IPA, International Phonetic Alphabet. What is phonetics? And you should know the symbols of vowel symbols and consonant symbols, and also diphthong and triphthong. Just this type of things you just can know. A very simple question can come from this, because we didn't discuss it very elaborately. So this type of very easy questions, common questions from this IPA. And then comes idiom and phrase, Idiom phrase, actually, you know it actually, the idiom and phrases, but there are no limit actually of idiom and phrases. So you have to be very cautious. And we also tried our best to give you the idioms, very common idioms, Very common means you should know that kind of idioms. Not that very difficult or very unused idioms under the and we also don't know that whether the idiom will come or not, because it's a moderation. There will be a moderation and the question will change very much. So then comes yes, sir. Then comes the reading strategy. I have discussed with you some reading strategies, if you can remember. And if you forgot, then you just can check internet. Reading strategies like skimming, scanning, SQ3R, etc. You just have to know the definitions and of all the reading techniques, Very easy. And then comes comprehension. There may be a comprehension to read and make the answers. And from the comprehension, maybe question answer to thakbei. The question answer, you have to have the question answer part, and also there may be a part of vocabulary, like there may be some word from the comprehension, and you have to write down the meaning in English, not that you write down the Bangla meaning of the words, but you have to write down the meaning of the words in English, like synonym actually. But synonym is, when I ask you to write down the synonym, then you have to just write a word which is synonymous to that word. But if I ask you to write the meaning, then you can use phrase, phrase লিখতে পারো. So you have to think before write whether
you are asked to write synonym or meaning. And I will suggest you that if the word is unknown to you, then just try to grasp the meaning from the line, from reading the line twice or thrice, and just try to get the meaning of that particular word and just write it down. I hope you will guess the right. Context meaning important. Context meaning, you have to get the context meaning. Which meaning does it implying here? Okay. And so all are about comprehension. And then writing একটু আমিও বলে দিই. Sorry, I just forgot a thing, that sometimes comprehension you may be asked to write a title, give a title of the passage. Suppose I have given you a passage, and what is the main theme, or what title can be suit for this novel? Suitable title. You have to ask to give a suitable title to the passage, and also you have to give some reasons why you are choosing this. Okay. Well, you have to justify why you have chosen this particular title for this passage. Change karo. Jama karo. So are you listening? You are so quiet. Yeah, ma'am. Okay. So then comprehension is complete. Then the writing topic. Though Mizan sir has already discussed, but I'm just telling you in my own way that there are some many kinds of writings are there actually in your syllabus. And writing is very important, and we also want to give you the writings as many as we can, because you have to spend your time 3 hours, and the grammar part is so it's not that right, not the time consuming thing. Just if you know, you just can write it in a minute. So there are some writing options to check your writing ability also. But as we have taken your classes on online, so we have some restricted writing part, because we have not discussed all things. It was not possible. Like we gave you to, we discussed report writing or the very big things. So we don't have we haven't given you those things. So the thing that we maybe there in your question, like paragraph is a very common thing. Paragraph very easy on a very common time, very familiar topic এর উপরে আমি অন্তত দিয়েছি very familiar topic to write on a paragraph. And you just have to remember that paragraph is not that whatever comes in your mind and you just write it down. Its construction is very important. You have to write down the topic sentence first, and the topic sentence will introduce the main theme of your paragraph, and then you will discuss
your topic, and then you have to write a concluding sentence. And while you are discussing the topic, be very much কি বলা যায়, in line, very much coherent. You must be coherent. You just can't write anything. It comes to your mind. You just have to think that this line is relevant to this topic or not. Okay. It doesn't matter that the length is very big or not, but you have to cover all the information of the topic very relevantly. Okay. So just think before you write that whether it is going to be a good topic sentence or not, good starting or not, unique starting or not. এগুলো একটু চিন্তা করে then you have to handle a paragraph. And then একটু বসতে বলেন, একটু বসবে না? Then, sorry, and then it comes amplification. Amplification, you know what is an amplification? Hello? Yeah, amplifying the idea contained the following sentence. ভাব সম্প্রসারণ. So, how to write an amplification? বলো তো? Anybody can tell me? Suppose we really we really face problems while giving numbers to your amplification, because once I gave the topic like a friend in need is a friend indeed. So everybody just wrote the story of the two friends who are walking through the jungle and met a bear. You all know the story. So it's not that you just tell me the story. Yes, you can mention the story very shortly while you're discussing the thing. Because other thing is very important. What you are writing is very important other than the story. You just can just mention. You see, just mention this happened, and we should not do. Should not act like this, like the other friend. But the main discussion, why you think that a friend in need is a friend indeed, you have to explain it in your own own sentences, your own logic is important. And while writing a paragraph, you just have to write it in a single para. But while writing an amplification, you can use more than one paragraph, like 2 or 3. Maybe that একটা first paragraph হলো, তারপরে discussion paragraph, and then the concluding paragraph. And in some books, the amplification also are written in a single paragraph. So, but we can't take it very rigidly because it's not a paragraph, it's an amplification. So you have the liberty to use more than one paragraph. But you have to be very much you have to clear that point that will be in the sentence. এটা তোমরা জানো, you all know all the about amplification. And then comes commercial correspondences. Commercial correspondence. This topic covers some things, some writing pieces actually, like what? Like business letters and memos, memorandum or memo, যেটাই বলো, memo, business letters. And the parts are very important because in a business letters there are some
কি বলবো, essential parts and some optional parts. এগুলো দেখবা যে তোমার ক্লাস লেকচারে you can find it. So you can read it very carefully and should know about all this. এগুলো আসলে আমি হ্যান্ড নোট তো দিতে পারলাম না, আমি লিখে দিয়েছিলাম মনে হয় পার্টস গুলো আর কি, বাট ডিটেল আমি বলেছি কিনা আই ডোন্ট নো, আই ক্যান রিমেম্বার অ্যাকচুয়ালি ডিটেল যে কোনটা কোথায় হবে। আমি মনে হয় দিয়েছিলাম স্ট্রাকচারাল কিছু ইনস্ট্রাকশনও দিয়েছিলাম। So can you give me 2 minutes please? I'm just coming, okay?
হলো সো কি তোমরা একবার চুপ হয়ে গেলা যে একেবারে সাইলেন্ট আছো নাকি কেউ নাকি আছি ম্যাম। সো কি বলছিলাম business letters, no? Business letters, there are some essential and optional parts. So you may be asked to write the elements of a business letter, maybe separately এভাবে বলা হতে পারে যে optional parts or maybe the essential parts এভাবে থাকতে পারে অথবা both can come. And you must know how to write a business letter, and maybe you are given a situation like you are received some damaged goods, so write a complaint letter to a company, and then you have to make a fake name, of a company and address also in the heading. Sorry, heading এ থাকবে হচ্ছে তোমার কোম্পানির নাম আর হেডিং নাম, name and address, and then date and other options, other parts থাকতে হবে. And the কি বলা যায় ভিতরে যেটা থাকে এটাকে কি বলে আমি তো ভুলে গেলাম, যেখানে মানে যাকে সেন্ড করবে তার অ্যাড্রেস থাকে সেটার নাম কি, সে অপশনটার নাম কি বলেছিলাম? ইনসাইড অ্যাড্রেস. সো ইনসাইড অ্যাড্রেসে থাকবে হচ্ছে the address of the company to whom you are writing the letter, and there may be some types of letters like order letter, complaint letter. So আমি একটা কমপ্লেন লেটার লিখে দিয়েছিলাম, মেবি ফর এক্সাম্পল একটা as an example একটা লিখে দিয়েছিলাম. So you should practice to write a business letter, and then comes কি বলে এটাকে জব লেটার with CV or resume. যে যাই বলো, রেজিউমেও থাকতে পারে, সিভি একই সেম জিনিস. You have to write a CV with your job letter. Job letter, very common letter. You have already written lots of job letter in your HSC and SSC maybe. So just practice or just have some idea or just see some letters. It will be very easy for you to handle, I think. And then there may be some tender writing. Tender writing, I have told you, I have already discussed tender writing, the parts of a tender, কি option, কি দিতে হয় tender letter এ, এবং টেন্ডার লেটার তোমরা যে কোনো নিউজ পেপারে পাবা, তোমরা ইংলিশ নিউজ পেপার গুলো বা বাংলা নিউজ পেপারেও হবে. তোমরা if you can find a tender letter, then just
একটু তোমাদের আইডিয়া হবে অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ টেন্ডার লেটার। আমি জানি না আমি টেন্ডার লেটার লিখেছিলাম কিনা, আমি পার্টস গুলো ডিসকাস করেছিলাম। ওই টেন্ডারটা তোমাদেরকে শিখতে হবে আর কি, শিখতে হবে মানে জাস্ট দেখতে হবে আর কি যে কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা আছে দ্য পার্টস গুলো, অল দ্য পার্টস। যদি অ্যারেঞ্জ করতে না পারো তো পার্টস গুলোর পাশে তুমি জাস্ট ইগুলো দিয়ে রাখবা, ওইভাবে যে অপশন গুলো দিয়ে রাখবা। পার্টস গুলো দিতে আমার আসলে খুবই ইচ্ছা করছিল যে টেন্ডার লেটার এটা দিছি কিনা আমার মনে নাই। আসলে তো তোমাকে আবার স্কিপ যদি পারো তো ভালো, ইফ ইউ know it very well, if you are very much confident that I can write a tender, তাহলে লিখবা, না হলে কিন্তু লেখার দরকার নেই, অন্যগুলো লিখবা। আর কি আছে? আর স্যার রাইটিং এ যেগুলো বলেছে আর আমি যেগুলো বললাম, except this, sir, if sir mentioned anything, then you will have to take care of those also. And our time will be over because I have given 1 hour duration. So if you have to say anything, please. ম্যাডাম রাইটিং পার্ট গুলা কি পিসি দাসের বই থেকে সব দেখে যাও? PC Das, does PC Das books cover all this? এখানে তো এটা তো কভার করে। এখনো বইটা কিনি নাই আর কি, এই কারণে জিজ্ঞেস করছি। PC দাসের বই কোনো এগুলো নাই, কিছুই নাই, বুঝছো? PC দাসের বইটা হচ্ছে ইটস গুড অনলি ফর গ্রামার থিং। আর রাইটিং এ যেটা আছে আমি তোমাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বই বলেছিলাম, হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ বইটা কিনবা। ল্যাঙ্গুয়েজ বইটা গ্রামার প্লাস ইসের কি বলা যায়, রাইটিং এর সবগুলো মোটামুটি হালকা পাতলা কাভার দেয়। ম্যাডাম গ্রামারের কথাই বললাম, মানে গ্রামার যে পার্ট গুলো দেখালেন এগুলা কি সব পিসি দাসের বইয়ে কি অ্যাভেলেবল আছে কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পিসি দাসের বুক ইজ গুড ফর গ্রামার থিং। আর যারা একটু পিসি দাসের বইটা ধরো একটু যদি মানে হয়, তোমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বইটা নিলে, যারা মনে করছো একটাই বই কিনবা, আর যদি ল্যাঙ্গুয়েজ বইটা নাও তাহলে রাইটিং এন্ড গ্রামার বোথ আইডিয়া পাবা, কিছু, সবগুলো পাবা না, যেমন টেন্ডার থাকবে না কিন্তু অন্যান্য গুলো থাকবে, আবার বিজনেস লেটারও থাকবে না। এই বিজনেস লেটার টেন্ডারটা আসলে একটু মানে একটু হাই লেভেলের, তো এগুলো আসলে বইয়ে থাকে না, কোনো বই ইনফ্যাক্ট নাই, বুঝছো? বাইরের কিছু বই আমি ডাউনলোড করছিলাম, ওইগুলো বই কিছু থাকে, এবং কিছু আমি শিটস পেয়েছিলাম বাইরের বই থেকে আর কি, সেইগুলোতে আমি দেখছি। তাছাড়া আমরা যেটা করছি যে এটা হচ্ছে আমাদের যেটা কমনলি আমরা যেটা প্র্যাকটিস, আমরা টেন্ডার নোটিশ গুলো দেখি বাজারে, তোমার নিউজ পেপারে, সেখান থেকে আমরা কিছু আইডিয়া নিয়ে এগুলো আর কি লিখতে পারি। তোমরা টেন্ডার নোটিশ গুলো দেখো, নিউজ পেপারে আছে, দেখো যে কি কি আছে, সেখান থেকে তোমরা অনেকটাই আইডিয়া পাবে যে মানে স্ট্রাকচারটা তুমি কিভাবে করবা টেন্ডার নোটিস। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমাদের সিলেবাসটা কি একটু শর্ট করা যায়? এর চেয়ে শর্ট সম্ভব না, আমি শর্টেই বলেছি তোমাদেরকে, কারণ আমি অনেক কিছু বাদ দিয়েছি। মানে এপিএ স্টাইল শিট আছে, তারপরে ইমেল রাইটিং, শিডিউল রাইটিং, লটস অফ থিংস আর দেয়ার ইন ইউর সিলেবাস। সো আই হ্যাভ টোল্ড ইউ ভেরি শর্টলি, এর চেয়ে শর্ট আর পসিবল না, বিকজ 8টা কোশ্চেন, ইউ জাস্ট ইমাজিন 8টা কোশ্চেন। আমাদের তো 2টা স্ট্রিম ম্যাম, একটা অ্যারাবি আর একটা দা গার্ডেন পার্টি ম্যাম, যে কোনো একটা পড়লে হবে, মানে অ্যারাবিটা পুরো, গার্ডেন পার্টিটা তো পড়ার নাই। পড়াইনি তোমাদেরকে? না ম্যাম, তাহলে ম্যাম ওটা বাদ দেন, যেটা পড়িয়েছেন আমরা যদি ওইটাই পড়ি তাহলে হবে কি? স্যার কি কিছু বলছে স্টোরির ব্যাপারে? না ম্যাডাম, তার স্টোরি ব্যাপারে কিছুই বলেনি। তাহলে স্যার যদি না বলে তো ঠিক আছে, আমি তাহলে অ্যারাবি পড়লেই হবে, ঠিক আছে? গার্ডেন পার্টি আর পড়া দরকার। তো তোমাদেরকে একটা স্টোরি কমাই দিলাম। তাহলে আরেকটা ব্যাপার আছে যে এখনই বোধহয় হয়ে যাবে, লাবিব, আমি যেখানে তোমাদের মার্কস তুলেছি, মানে ইসের গুলো আর কি, ক্লাস টেস্টের মার্কস, তো সেখানে তো সবার মনে হয় পাইনি আমি, বুঝছো? সবার তো দেখলাম যে মার্কস নাই, তো এখানে আমি কি করব বলো তো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। ম্যাম মার্কস কি একটু কাইন্ডলি আমাদের দিয়ে দেওয়া যাবে? এখন টাইম নাই, বুঝছো, এখন টাইম নাই, মার্কস এখন দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও তোমরা যে মার্কস পেয়েছো এটা তোমরা ডিজার্ভ করো না,
তোমাদেরকে আমি ইচ্ছা করে বেশি বেশি দিয়ে দিয়েছি। কেন বলছি? কারণ তোমরা বেশিরভাগই কাট কপি পেস্ট করেছো। আমি তো পড়ছি, আমি তো দেখে বুঝতে পারছি যে হুবহু এগুলো একজন করেছো, তার থেকে 10 জন 20 জন নিয়েছো। হ্যাঁ, কোন রোলগুলো অ্যাবসেন্ট ওটা কি একটু বলা যাবে? হ্যাঁ, তুমি একটু নোট ডাউন করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, দুইটা নোট ডাউন করো, একটা হচ্ছে একটা দিয়েছে, আরেকটা হচ্ছে দেয়নি। তো এটা দুই পাশে দুইটা তুমি নোট ডাউন করো। যেটা হচ্ছে একটা আছে, সেটা হচ্ছে 2 রোল, 6 রোল, এটা একটা করে দিয়েছে। 2 রোল 6 রোল, তারপরে হচ্ছে তোমার 64 64, তারপরে হচ্ছে 83, তারপরে হচ্ছে 113, তারপর হচ্ছে 122, 123, তারপরে হচ্ছে 135, 138, then 152, 154, 158, then হচ্ছে 171, 175, তারপরে 18 সিরিজের 147, এইগুলো। হ্যালো হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। ম্যাম এরা সবাই কি একটা করে দিয়েছে? একটা করে দিয়েছে। আর ম্যাম দুইটা করে দেয়নি কারা? দুইটা করে দেয়নি সেটা বলছি এখন। সেটা হচ্ছে 22, 43, 43, তারপরে হচ্ছে দিয়েছে 105, 99, 115, ম্যাম 105, 99 আবার ম্যাম 115। হ্যাঁ, আর 99 দিয়েছো, 99। জি জি হ্যাঁ 99। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে 14 সিরিজের একটা আছে 70 রোল, বুঝছো? 14 সিরিজের 70 রোল ও দেয়নি। আরেকটা হচ্ছে 18 সিরিজের 150, ও দেয়নি। এগুলো হচ্ছে একেবারেই মানে দেয়নি আর কি। তো এই জিনিসগুলো। আরেকটা আছে, ও দাঁড়াও, হ্যাঁ একটু বলি আমি। এখানে মনে হয় আমি উপরে কিছু লিখে রাখছি নাম, যেটা হচ্ছে যে কৃষ্ণ কুমার পাল, রোল নাম্বারটা আমি এটা খুঁজে পাইনি। কৃষ্ণ কুমার পালের রোল নাম্বারটা কত? আর সাফায়াত ইসলাম একটা রোল 22, এরও মনে হয় এটা মিসিং, মানে এটা আমি নিতে পারিনি হয়তো। রোল নাম্বার 22 এর যেটা ব্ল্যাঙ্ক, হয়তো রোল 34 না? আচ্ছা, 34, মানে এর আমি এটা চেক করছি, কিন্তু আমি আসলে কত রোলে দিব এটা বুঝতে পারিনি। 34। হ্যাঁ ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ম্যাম আপনি যে বললেন যে 2 রোল আপনার যে দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয় নাই, তো হ্যাঁ ম্যাম আমি তো যে জাস্টিফাই দ্য আরবি আর হচ্ছে ভার্ব দুইটাই তো দিছি ম্যাম। তাহলে তোমারটা আমি হয়তো ওপেন করতে পারিনি, বুঝছো? এখন ম্যাম আমি কি করবা এখন? সেটাই তো কথা। আমি তো ম্যাম দুইটাই জমা দিয়েছি। কে তুমি 64, 64? ইয়েস ম্যাম। 175 দুইটা জমা দিয়েছিলাম। তাহলে আমি এগুলো ওপেন করতে পারি না হয়তো, বুঝছো? আমি চেক করবো আরেকবার, যেহেতু তোমরা বলছো আমি আরেকবার দেখবো। দেখে তোমরা লাবিবের সাথে যোগাযোগ করো। আর তুমি কে বললা মেয়েটা? তুমি 175 না? জি মিস। আচ্ছা, আমি এগুলা করে রাখছি, আমি আরেকবার দেখবো। 175, এই যে একটা একটা করে নাম্বার লেখা আছে আমার কাছে। মিস আমি ক্লাসরুমে দেখলাম যে আমার দুইটাই হ্যান্ডেলিং আছে আর কি। তাই?
জি ম্যাম। তাহলে হতে পারে আমার হয়তো মিসিং হবে, আমি তাহলে এগুলো দেখে নিচ্ছি। তুমি 64 বলছো না, 64 না? না ম্যাম, আমি ম্যাম যাদের রোল বললেন দেয়নি, একটা করে বা দুটো করে, ম্যাম তারা এখন তাদেরকে কি বলবো ম্যাম, আবার সাবমিট করতে হয় নাকি? না, তুমি এখন তো আসলে সাবমিট করার কিছু নাই, এখন তো ইটস লং টাইম। আর আমার যদি কোনো থাকে, মানে আমি হয়তো নিতে পারিনি বা কিছু, সেটা আমি দেখে নেবো আরেকবার। হ্যাঁ, আমার কাছে সবগুলো আছে এখনো, ওইটা আমি দেখে নেব। আর এখন তো আর নতুন করে আমি নিব না আসলে, যারা নাই তাদেরকে তো নাই থাকতে হবে, উপায় নেই। তো তুমি অ্যাটলিস্ট ওদেরকে জানাই দিও, ওরা যদি আমাকে ফোন দেয় পার্সোনালি, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। পার্সোনালি ফোন দিলে আমি হয়তো ওদের সাথে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব। আর আরেকটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ আদনান আবিদ, এর রোলটা কত? ও লাবিব, আরেকটু ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, আরেকটু দেখো তো প্লিজ, ওই যে যেটা হচ্ছে একটা দেয় নাই, ওর মধ্যে আরেকটা রোল দেখো, 69 ম্যাম 69 আরেকটা হচ্ছে একেবারেই দেয় নাই, দুইটাই দেয় নাই, হচ্ছে 70। আচ্ছা ম্যাম। ওইদিকে তুমি পার্সোনালি আমার সাথে একটু আর 83 তুমি লিখেছো, দেখো তো 83 একটা দিয়েছে, 83 বলছি। জি ম্যাম লিখেছি। হ্যাঁ, এদেরকে তুমি পার্সোনালি বেশি তো না, আমার সাথে একটু ফোনে কথা বলে নিলে আমি হয়তো ওদের করবো। আর আব্দুল্লাহ আদনান আবিরের রোল নাম্বারটা একটু জাস্ট যদি আমাকে একটু বলো, কেউ যদি জানো। এর রোলটা তুমি একটু নামটা লিখে রাখো, এর রোলটা আমাকে এক সময় বা ওকে একটু বলো আমার সাথে যোগাযোগ। আর আমি নাম্বার সাবমিট করে দিব, তো কাজেই এখন একটু। আর যে 14 সিরিজের ছেলেটা আছে, ও তো দুইটাই, মানে একটাও পাইনি আমি ওর। ও কি করবে, ও তো আবার তো তখন ধরা খেয়ে যাবে। আচ্ছা ম্যাম, আমি বলে দিব। সেটাই। আচ্ছা, এখানে যে ব্যাগটা খুললেন, ব্যাগটা বের করলেন, এখানে ব্যাগটা খুলে করে ব্যাগ বের করেন, আর টেবিলটা সরাই মুছেন ভালো করে। টেবিল তো মুছে হলো না, কাপড়টা ঝাড়েন। হ্যাঁ, তাহলে এই প্রবলেম গুলো আমার ছিল আসলে। আমি মেন রেজাল্ট শিট তৈরি করতে তো আমাকে একটু আসলে করতে হচ্ছে। আর আমি খুবই আপসেট আসলে, বুঝছো? 122 123 একটা একটা করে দিয়েছে, এটা বলেছি কিনা দেখো তো। 122 123 নাকি স্কিপ করে গেলাম? বলেছেন ম্যাডাম। জি ম্যাম বলছি। আচ্ছা। আর 105 হচ্ছে একটাও দেয় নাই। তো তোমরা আমি বেশিরভাগই দেখলাম। সরি, আরেকটা দেখো, লাবিবকে ডিস্টার্ব করছে, 115 দেখো লাবিব, একটাও দেয় নাই। ম্যাম 115 ম্যাডাম পার্মানেন্ট অ্যাবসেন্ট। ও আচ্ছা, তাহলে তো ভালোই হলো, দরকার নেই। আচ্ছা, এখন হলো যে তোমাদের তো খুবই খারাপ ছিল, অ্যাসাইনমেন্ট খারাপ ছিল বলতে তোমরা অনেকেই, সবাইকে বলবো না, অনেকেই তোমরা করেছো। তো দেখে দেখে কপি করলে কি হয় জানো, হয়তো যারটা প্রথমে দেখলাম তারটা হয়তো একটু ভালো নাম্বারই দিলাম, তখন যখনই দেখছি যে ওইটার কপি আরেকজনের, তখন হয়তো তার নাম্বারটা কমে গেল, তাহলে লস হলো না? হয়তো পরের জনই হয়তো মেন করেছিলা, আগের জনকেই হয়তো দিয়েছিলা, এরকম একটা মানে হয় আর কি, বুঝছো? এগুলো হচ্ছে টিচারদের মানে কিছু করার থাকে না। মানে আমি তো জানি না যে কে কারটা দেখে লিখেছো, তাই না? তখন দেখা যায় যে নিজে লিখেছো তারই হয়তো কম হয়ে গেল। সো এই প্র্যাকটিস গুলো আসলে না করাটাই সবচেয়ে ভালো, বুঝছো? তোমরা তো বোঝো না ব্যাপারগুলো, যে আমরা তো আসলে যখন দেখি আমরা কিন্তু ধরে ফেলি, আমরা দুই একটা পড়তে পড়তে বুঝে ফেলি যে এটা এইটার সাথে গেছে, এটা এটার সাথে গেছে। আর তাছাড়াও কেউ কেউ লিখেছো খুবই ইউনিক লিখেছো, খুব ভালো লিখেছো, এবং আমি চেষ্টা করেছি যে খুবই ভালো মার্কস দেওয়ার। তোমাদের উপর রাগ করি নাই, আমি যদিও বুঝে গেছি যে তোমরা দেখে দেখে করেছো, যে যারা, তারপরে আমি অনেক ভালো নাম্বার দিয়েছি তোমাদেরকে। হ্যাঁ, তো একেবারেই যেটা একেবারেই হয় নাই সেটাতে হয়তো কম হয়েছে, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যে যতটুকু তোমাদেরকে পারা যায় ম্যাক্সিমাম। এদিক দিয়ে তোমাদেরকে ওয়ারিড হওয়ার দরকার নেই। আর এই মোটামুটি তোমাদের আর কি সিলেবাস আর তোমাদের সবকিছু। তো আই হোপ you will do best in your exam, and you will take good preparation for your English exam. So thank you very much for today. আর কিছু কেউ বলবা?
ম্যাম সিটির মার্ক ম্যাডাম হচ্ছে এই যে যাদের একটা পাওয়া যায় নাই ম্যাডাম, তাদের ম্যাডাম কি হবে ম্যাডাম? তাদের এখন যদি মিজান স্যারের কাছে যদি 2টা থাকে, হ্যাঁ আমরা তো মোট 3টা যোগ করবো, তাই না? ইয়েস ম্যাডাম। এখন যদি তার মিজান স্যারের কাছে 2টা থাকে, আমার এখান থেকে একটা নিলে অসুবিধা নাই, কিন্তু আমরা 4টা রাখি যে আমরা বেস্ট 3টা নিব এই জন্য। ওকে ম্যাডাম, তাহলে তো ম্যাডাম যাদের 2টা আর একটা নাই ম্যাডাম তাহলে প্রবলেম নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি ওইদিকে 2টা থেকে থাকবে, হ্যাঁ তাহলে প্রবলেম নেই, ঠিক আছে? ম্যাম আপনি আবার একটু কষ্ট করে চেক করেন যে ইয়াগুলা একটা যারা দিছে আর কি। হ্যাঁ, আমি যখন মূল রেজাল্টটা করবো তখন আবার আমি লাবিবকে একটু বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক নাকি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ। আর তুমি যারা আজকে ছিল না একটু শেয়ার করে দিও একটু।